Mela, din hija t-tieni parti tat-topic Theory of Ions. Xtaqt nibda l-lesson, please, għax kont qed nerġa' nara l-lesson tal-aħħar darba. U kelli typing error żgħir, please, fejn ktibna in-net ionic equation fuq page 172 l-aħħar waħda u hekk. Please, żidu dan it-2 għax minn hawn għalaw kien hemm typing error u telaq ma nafx għalfejn. Mela, x'ħankunu qed nagħmlu illum? Illum ħanitalmu nikdbu net ionic equations għal equations li jkollhom iktar minn żewġ elements. Okay? Jinvolvu 3 steps. If we follow them, they would be easy to do. So, the first step 1, is to write the molecular equation, the normal equation, ġifieri dik li aħna accustomed biha. Mbagħad nibdew nagħmlu splitting up ta' dawk il-compounds li jistgħu jagħmlu ionization jew inkella dissociation. Il-compounds li jistgħu jagħmlu dissociation, nfakkarkom dissociation tfisser when they split up into ions. Bħal pereżempju hydrochloric acid jinqasam H+, Cl-. Il-compounds li jistgħu jagħmlu dissociation huma ionic compounds li huma in solution, jiġifieri l-state symbol tagħhom tkun AQ. Bħal pereżempju NaCl hawnhekk AQ jista' jinqasam mela ġo Na+ u Cl-. Wieħed Na+ għax meta ma jkunx hemm subscript nifhmu li hemm wieħed u Cl- ukoll wieħed. Allura m'għandix bżonn nagħmel coefficients għax f'dak il-każ għandi wieħed minn sodium Na+ u wieħed minn chlorine Cl-. Issa hawnhekk għandi l-istess ionic compound huwa AQ. Allura ħajamel dissociation imma hemm a slight difference. There is a subscript with the chlorine. When compounds like these dissociate, the subscript only applies to one element. F'dan il-każ partikolari, is-subscript japplika biss għal chlorine. Allura mill-barium ion hemm waħda m'għamilx coefficient fil-fatt u barium mbagħad niċċekkjalu iċ-charge tiegħu minn fuq il-periodic table huwa group 2 mela 2+. Imma chlorines minħabba dan is-subscript hemm 2. Allura dak ħajinbidel ġo coefficient issa u ġi 2 kbir. U Cl- infittex iċ-charge dejjem mill-periodic table. Chlorine huwa group 7 mela 8- group number. Now, compounds like these, which are solid, do not dissociate. Allura dawk ħanikdbuhom kif huma meta ħaniġu biex nagħmlu in-net ionic equation. U anka covalent substances, jiġifieri hemmhekk qed nirreferi għal gases pereżempju u għal liquids bħal water pereżempju H2O dak ma jagħmilx dissociation bħal carbon dioxide pereżempju. Mela, what are we saying here? Only ionic compounds li huma AQ jagħmlu dissociation, solids ma jagħmlux dissociation, gases laqqas, liquids laqqas. So it is important to know the solubility rules għax jista' jkolli biex nagħmel net ionic equation u solubility il-state symbols ma jkunux provduti. Bekk irrid nara minnu AQ minnu solid billi nkun naf is-solubility rules. Hawnhekk hawn dawk l-examples li kont qed nispjega l-ewwel. Importanti nagħtu ħafna importanza lis-subscripts. Subscripts only apply to one piece of the formula. And solids again do not dissociate. Now, step 2.
Anzi, qabel step 2 għawekka issa tħalt fid-dettal ta' compounds dawk li jagħmlu ionization u dawk le. Per eżempju, magnesium nitrate, l-state symbol tiegħu hija AQ, all nitrates are soluble. Allura dak ħajamel dissociation. Issa, kif ħajinqasam xi ħaġa bħal da? Magnesium għaw wieħed. So, 1 Mg2+. Nitrates għandha dan is-subscript ta' 2. So, there are 2 nitrates. Dak is-subscript issa jiġi quddiem bħala coefficient. Fil-fatt 2NO3-. Lead chloride mis-solubility rules huwa solid mela fin-net ionic equation ħanikdbuh eżatt kif inhu. Carbon dioxide huwa gas mela ħanikdbu eżatt kif inhu. Ma ninsewx dawk li huma ionic AQ biss jinqasmu. Magnesium huwa element. Allura huwa solid, right, naf ġejli użajnih il-magnesium bħala element solid dak ikun qisu tape, silver. Allura ħanikdbuh kif inhu. Copper sulfate huwa AQ, all sulfates are soluble except lead sulfate, calcium sulfate. Allura dan yes jagħmel dissociation. And there is 1 copper and over here the charge of copper is +2 għax is-sulfate huwa -2 mal-equivalent opposite u sulfate hemm waħda wkoll għax mhix qiegħda ġol brackets. So 1 SO4 2-. Sodium sulfate is AQ. Ma ninsewx all sodium salts are soluble. Issa, mis-sodium hemm 2 mela dak is-subscript ħajjiġi quddiem. 2Na+, sulfate mhux qiegħda ġol brackets mela hemm waħda and 1 SO4 2-. Acids, sulfuric acid, all acids are AQ. Hydrogens hemm 2, alright, imma sulfate hemm waħda. Moving on to step 2. Now, this step is crossing out the spectator ions. Alissa, you just need to know xi tfisser spectator ion, please. Alissa just highlight it. Issa meta ħanurikom worked examples sa tifhmu aħjar x'inhuma. Dawn huma ions li jidru fuq iż-żewġ naħat tal-equation unchanged. Ġifieri, per eżempju, Cl- fuq naħa, Cl- fuq naħa l-oħra. U daw mbagħad meta nkunu qed nagħmlu net ionic equation nkunu rridu naqtawhom. Ħanaraw kif, alright? And step 3, we write down what is left, and that will be the net ionic equation. Mela, ħanibdew bil-worked example ħalli anke nifhmu eżatt x'inhuma dawn l-spectator ions. Fuq page 172. L-ewwel net it-title tagħkom qiegħda neutralization fil-brackets acid-base double decomposition. Acid-base double decomposition, please cross out. Double decomposition m'għadix fis-syllabus bħala kelma. In the bottom corner, on the right, ktibt li steps li għadna kemm tkellimna fuqhom biex daw ikunu iktar jistgħu jgwidawna. Mela, l-ewwel nikdbu l-equation eżatt kif inhi. Fil-fatt qiegħda given fuq page 172. Issa, l-ewwel step, split up into ions. X'kienu ir-regoli dawk li huma ionic u huma AQ. So, let's see what's going to split up. NaOH, yes, għawek tagħna l-state symbols, please note. Jista' jagħti il-każ ovvjament f'examples naqgħet qal ħna għadna nibdew bihom fejn ma jkollokx state symbols. L-acids AQ, mela hemm dak ħajnqasam ħajgħamel dissociation. NaCl hawnhekk qiegħed AQ, mela yes ħajgħamel dissociation u water no. So we're going to write water as it is. So, we're going to start splitting up into ions. Mela, NaOH hemm waħda sodium, waħda hydroxide. Sodium ktibt iċ-charge Na+ u hydroxide OH-.
HCl, waħda hydrogen, waħda klorin. NaCl, waħda sodium, waħda klorin. U water, kif għattilkom tajjeb l-ewwel jibqa' eżatt kif inhu. Issa, imiss step 2. Crossing out spectator ions. Iġifieri, I'm going to look at my equation. And what is exactly the same on the reactant side to what is exactly the same on the product side, I'm going to cross out. What I'm going to cross out is going to be called a spectator ion. Mela, ħanibda niċċekkja. Na+, għandi Na+ fuq il-reactant side, għandi Na+ oħra fuq il-product, iva. Mela dawk jinqataw. OH-, għandi OH- in-naħa l-oħra? Le, mela ma nistax naqtaħħa. H+, għandi n-naħa l-oħra? Le, mela ma nistax naqtaħħa. Cl- għandi n-naħa l-oħra? Iva, mela Cl- nista naqtaħħom. U dawn huma l-spectator ions li ikolli naqta, u mbagħad nikteb what is left, and that is the net ionic equation. Okay? Mela, pause the lesson, sakemm tiktbu daw u ħammorru għall-examples li jmiss. Displacement reactions. Mela, this is the equation. First, we check what can dissociate. Magnesium, solid, ma jistax jagħmel dissociation. Ma ninsewx dawk li jagħmlu dissociation irridu jkunu ionic AQ. Acid, all right, it's AQ, so it's going to split up, yes, into H+ and NO3-. Mbagħad għandi magnesium nitrate, AQ, mela jinqasam, u hydrogen huwa gas, ma jinqasamx, ħajibqa' eżatt kif inhu. Mela, just to recapitulate, nitric acid and magnesium nitrate only are going to dissociate. Mela, dan il-magnesium ittaraw ktibtu eżatt kif inhu. Issa, f'dan il-każ għandi coefficient jiena, mela dak japplika għal kemm għal hydrogen u kemm għal nitrate. All right? Mela poġġejt 2 quddiem l-H+ minħabba dan il-coefficient u 2 quddiem il-nitrate minħabba wkoll dan l-istess coefficient. Issa, imma hekk dan is-subscript ta' 2 dak japplika għal nitrate biss. So, magnesium, I have 1, ma milx coefficient fil-fatt, imma nitrates minħabba dan is-subscript għandi 2 u nitrate għandha charge ta' -1. And hydrogen. Issa, li huma l-spectator ions? Infakkarkom spectator ions huma dawk li jkunu ikun hemm identical ions on both sides, reactant side and product side. Mela, magnesium, nista' nsib magnesium in-naħa l-oħra. Daw attenti mhumiex l-istess. All right? Dan huwa magnesium element u di hija magnesium ion. So I cannot cross out. They must be identical in order to be crossed out. 2H+. M2H+, le, ma nistax naqtaw ma di jiena. Right? Dan huwa element, dan huwa ion. So again, ma jistawx jinqataw. M2 nitrates in-naħa l-oħra, iva, mela daw jistaw jinqataw. So the result is this one. You can pause the lesson to copy it. Acid plus methyl carbonate. Okay? Mela, let's see what can be what can dissociate. So this is a solid. Mela, le. Dan huwa AQ, iva. AQ, iva, jagħmel dissociation. Carbon dioxide huwa gas, le. Water huwa liquid, le. Mela, magnesium carbonate ktibtu eżatt kif inhu. Għandi coefficient quddiem l-HCl. Mela, dak ħajaffettwa kemm il-H+ u kemm is-Cl-. So 2H+ and 2Cl-. Magnesium chloride għandek subscript ta' 2.
dak it-2 japplika biss għal klorin. So Mg2+, it-2 plus ovvjament sibt iċ-charge bil-periodic table, u 2Cl-. Carbon dioxide I write as it is, and water I write as it is. Then I cross out the spectator ions, ions which are found identically on both sides. Magnesium carbonate, hemm xi magnesium carbonate inħa l-oħra? Le, ma nistax naqtaw. 2H+, hemm 2H+ inħa l-oħra? Le. 2Cl-, hemm 2Cl-, iva, mela dawk jistgħu jinqataw u nikteb ir-riżultat. Pause the lesson. Acid plus methyl sulfite. Alright? Mela first we check what can dissociate and what can't. Sulfuric acid, it's AQ, so yes. Sodium sulfite, it's AQ, so yes. Sodium sulfate is AQ, yes. Sulfur dioxide, no, għax gas. U water, għax liquid, le. So dawk li ħajibqgħu eżatt l-istess huma sulfur dioxide and water. Mela, ħanibdew. Sulfuric acid għandek dan is-subscript ta' 2 mal-hydrogen. So 2H+. Issa, di l-SO4, dak il-4 tas-sulfate, imma hemm waħda sulfate mhux qiegħed fil-brackets. So 1 SO4 minus. Na2SO3. Il-sodium għandu subscript. Allura 2Na+. Sulfite hemm waħda, fil-fatt mhux qed nuża coefficient. Sodium sulfate għandek subscript ma' sodium, so 2Na+. Sulfate hemm waħda, SO4 minus, u sulfur dioxide u water jibqgħu l-istess. Mela, what are the spectator ions? I have a sulfate here and a sulfate here, and I have 2Na+ on this side and 2Na+ on this side, which can be crossed out. Ġili saqsuni l-istudenti ma nista' naqta' di sulfite ma da huma l-istess? Le. So dawk ma jistgħux jinqataw. And this is the result. Number 5. Alkali plus ammonium salt. Mela, ħanaraw x'jista' jinqata'. Calcium hydroxide AQ, iva. Ammonium chloride huwa AQ, iva. Calcium chloride huwa AQ, iva. Ammonia huwa gas, le, ma ninsewx covalent compounds ma jistawx, u water huwa liquid lanqas. Mela, hawnhekk il-compound ion hydroxide hija bil-brackets u għandek subscript, ġifieri hydroxides għandek 2. Fil-waqt li calcium għandek 1, Ca2+. Hawnhekk għandna coefficient, mela dak ħajapplika kemm għall-ammonium u kemm għall-klorin. So 2NH4+ and 2Cl-. CaCl2, you have a subscript. It applies only to one element. In this case, it is the chlorine. So 1 calcium ion and 2 chloride ions. 2NH3 tiktbu eżatt kif inhu u 2 water tiktibhom eżatt kif inhuma. Mbagħad aħna raw li huma l-spectator ions. Okay? Calcium għandi wieħed hawn Ca2+ u għandi ieħor hawn eżatt bħalu. Mela dawk jistgħu jinqataw. Hydroxide għandi x'imkien ieħor? Le, mela ma nistax naqtaħħa dik. 2NH4+. M'għandix ammonium oħra. This is ammonia. This is ammonium. I can't cross out. 2Cl- għandi x'imkien ieħor? Iva, mela dawk jistgħu jinqataw. And this is the net ionic equation at the bottom. Okay? Please write it down on your booklet. Issa, din nixtieq ngħidilkom xi ħaġa. Meta equation tiġi coefficient quddiem kull species in the equation and they are the same, they can be
they cancel off. And the final result, which you have to write, right, is without these coefficients of 2, please. Ġifri jiġi OH minus plus 2NH4 plus jiġi 2NH3 plus H2O. Okay? Precipitation, the last one, page 173 and 174. Mela għandna barium chloride plus sodium sulfate jiġi barium sulfate and sodium chloride. Xista jinqasam? Il-barium chloride, il-sodium sulfate, barium sulfate ma jistax għax solid, anka aħna nafu mis-solubility rules, u sodium chloride. Okay? Mela, barium chloride għandu dattu subscript mal-klorin. Dak japplika l-klorin biss. So 1 barium ion and 2 chloride ions. 2 sodium ions għawek ħajkolli 1 sulfate, dan jibqa kif inhu, u għawek għandi coefficient. So japplika l-kulħadd 2 sodium ions, 2 chloride ions. Issa, x'nista' naqta'? Barium ion nista' naqtaw ma' xi ħaġa fuq il-product side le għax m'għandix barium ion oħra. 2Cl- għandi x'imkien ieħor fil-products iva, mela dawk ħajinqataw. 2Na+, yes, they can be crossed out and sulfate cannot. So the result is shown over there. Issa bħala homework, alright? Mela, mhux ħajkonna page 175, alright? Peress li qed nipprova nagħti short homework ma' kull lesson. Issa ħanadatta homework naqra sar mill-homework ta' page 175 biex ikun iktar naqra manageable. Alright? Thank you.